The next is application of Gauss's theorem. The first application is called electric field intensity due to charged sphere. Electric field intensity due to charged sphere. Guys, all you please listen here. Let you please consider a charged sphere. Red color a sphere consider whose radius is capital R and charge is distributed all over the surface of the sphere. Guys, let's imagine this is positively charged sphere. Guys, charge മുഴുവനും സർഫസിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. ആ ചാർജ് Q എന്ന് വിചാരിച്ചോ. Q is the charge that we are given into the surface. Okay, so here we are going to be studying the first concept. It's a very important role you must write. That is called surface charge density. എന്താണ് ഇത് പറയണേ? Surface charge density. പറയണ അങ്ങോട്ട്. കുറെ എണ്ണത്തിനെ പിടിച്ചിരുത്തിന് പറയാനല്ലോ ഗൈസ്. Okay, surface പറയണേ. Charge density. Surface charge density in the full spelling error. It is represented by sigma, guys. Surface charge density sigma. Surface charge density formula അറിയണമെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിലും surface charge density അതാണ് charge divided by 4 pi r square. Charge divided by area. Charge എവിടെയാ കൊടുക്കുന്ന? Charge is given into the area of the sphere. അപ്പൊ charge by area ആണ് guys. Charge by area. Here area is 4 pi r square. മറന്നു പോവരുത്. Instead of this 4 pi r square, actually there we have area. Charge by area is there. Here area is, what is that area? 4 pi r square. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, charge on the sphere. പറയണ എന്തുവാണ് ഇത്? Charge on the sphere. ഈ സ്പിയറിലുള്ള ചാർജ് കാണണമെങ്കിൽ bring this on here, guys. Then പറ Q is equal to sigma 4 pi r square. That is the charge on the sphere. നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട്, ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളാം. നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും വീണ്ടും ചെന്നെടുത്തോണ്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. ആൻഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഗോസ്സ് തിയറം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ബി കൺസിഡർ എ ഗോസിയൻ സർഫേസ്. വി ഹാവ് ടു ബി കൺസിഡർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫേസ്. അതായത് വാട്ട് എവർ ദ ചാർജ് വി ആർ ടേക്കിംഗ്, whatever the charge we are taking, whatever the charged bodies we are considering, all the charged bodies should come inside the closed surface, guys. ക്ലാസ് റൂമിനകത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവനെ നമുക്കൊരു ക്ലാസ് റൂമിന്റെ അകത്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. ഗൈസ്, ലെറ്റ് യു കൺസിഡർ എ ക്ലാസ് റൂം ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ഗോസിയൻ സർഫേസ്. മനസ്സിലായടേ? എന്നുവെച്ചാൽ ചാർജിന് ബോഡിയൊക്കെ പിടിച്ച് വല്ല സർഫസിനകത്തിട്ട് വയ്ക്കണം. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ക്ലോസ്ഡ് ഗോസിയൻ സർഫസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ, പറയണേ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് സ്പിയർ. സർക്കിൾ എന്ന് പറയരുത്. ദിസ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് എ സ്പിയർ. ഒരു ഫുട്ബോളിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഉണ്ട ഇരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഉണ്ടയെ നമുക്കിനി കാണാൻ പറ്റില്ല. The big unda is called the football, whose radius is x, guys. This is the closed Gaussian surface, is in the form of a sphere. I think okay. Then after completing or after finishing that closed surface, we have to be split the page as two, guys. One side, according to Gauss's theorem, phi is equal to Q by epsilon 0 എന്ന് എഴുതുക. ഇതെന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസ്സസ് തിയറം എന്താണ്? phi is equal to Q by epsilon 0. And here total flux, വേറെ കളർ എടുക്കട്ടെ, total flux എന്ന് മതി ഗൈസ്. phi is equal to E dot area. ആക്ച്വലി E dot area അല്ല ഗൈസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ഇന്റഗ്രൽ E dot area, E dot ds എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ബട്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് phi is equal എന്തെന്ന് എടുക്കാം? പറഞ്ഞേ, E dot area. Okay, one side phi is equal to Q by epsilon 0, another side phi is equal to E dot area. E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ? What is the electric field? E എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Electric field ആണ് ഗൈസ്, capital E. A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ area. Okay, this area comes instead of this ds, guys. Okay, otherwise integral ds. ഇതിന് പകരമാണ് ഈ ഏരിയ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഗൈസ്. And on the next step, phi is equal to, you can be right, EA
cos theta. E dot A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? E dot A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? E A cos theta. Guys, ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം. ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഇവനാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ്. അവിടുത്തെ ഏരിയ ആണ് DS ഓർ ഏരിയ A. ഏരിയയുടെ ഡിറക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ് ആയിരിക്കണം. ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഓൾവേസ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു സർഫസ്. വല്ലയിടത്ത് എഴുതി വെച്ചോണം. ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ ഓൾവേസ് ബി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? പറയണം, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ സർഫസ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ ആ പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഏരിയ ഇതാണല്ലോ, ദിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓർ DS. അതിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേഡിയസിൽ കൂടി ലൈൻ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അങ്ങ് വരച്ച് വിട്ടാൽ മതി. അതാണ് ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ. ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ ഏരിയയിലോട്ടൊരു റേഡിയസ് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടി നേരെ വരച്ചങ്ങ് വിട്ടേക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഏരിയ എ. Okay guys, ഏരിയയുടെ ഡിറക്ഷൻ നമുക്കായി. ആൻഡ് ഏരിയയുടെ ഡിറക്ഷനായി ടിക്ക് ചെയ്തോ. ദെൻ വി നീഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ആരുടെ ഡിറക്ഷനാണ് വേണ്ടത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷനാണ് വേണ്ടത്. ഗൈസ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് ഇമാജിൻ ദിസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സ്പിയർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഗൈസ്, ഫ്രം ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓൾവേസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ആക്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഗൈസ്, സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യനിൽ നിന്നും പോകുന്നത് പോലെ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രൂ ദിസ് ഏരിയ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓൾസോ ആക്ടിങ് in same line. The ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പാസ് ചെയ്തു പോകും. Why? Because this is like a Suryan, guys. This is like a സൂര്യരശ്മികൾ, guys. I think okay, guys. Okay. So whatever it is, electric field and area are in same line. Electric field and area are in same line. So angle between them should be 0. Angle between them should be 0. Guys, listen here. Now phi is equal to EA cos 0. Phi is equal to E into A. What is A? Area of big sphere ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. Guys, area of the big sphere. Area of big sphere is nothing but it is, guys, simply 4 pi x square. Area of the big sphere. Big sphere ന്റെ radius ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. That is the equation number 2. This is the അല്ല, ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. Guys, only please listen here. What is this? Q is the charge on the sphere. ഈ സ്പിയറിലുള്ള ചാർജ് ആണ് Q. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ Qനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരേണ്ടി വരും. ഹിയർ വി ഹാവ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് Q. ഗൈസ്, Qന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Q ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ് ഫോർമുല? എന്താണ് വാല്യൂ? എത്രയാണ്? Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ പറഞ്ഞോ 4 pi ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ R സ്ക്വയർ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ടേക്ക് ദിസ് വാല്യൂ, Qന്റെ ഈ വാല്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് നേരെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പറയണേ? ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ 4 pi capital letter R square divided by epsilon 0. This is taken as equation number 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഫൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്, ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഗൈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഫൈ. സോ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ ടേംസിനെ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ് ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 1 and 2. From equation 1 and 2, this side equal to this side, guys. E 4 pi x square is equal to this side, guys. Sigma 4 pi R square divided by epsilon 0. And you can simply cancel these terms, guys. And E x square is equal to sigma R square by epsilon 0. And you can be again write E is equal to sigma by epsilon 0 R square by x square. It's a very important thing, guys. And one more thing, we already studied that the value of sigma is nothing but sigma is Q divided by 4 pi capital letter R square. Just substitute this value over here. അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ you should get a simple value, simple formula. E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0
charge divided by x square. That's the electric field intensity due to charged sphere, guys. That is electric field intensity due to charged sphere. Next, we have to be study about the electric field intensity due to charged hollow sphere and solid sphere. Electric field intensity due to charged hollow sphere and solid sphere. Let's imagine here we have a hollow sphere. Let's imagine here we have a solid sphere. This is a solid sphere. Here we have hollow sphere, guys. Okay, here first we have to be consider a point P which is at a distance of x from the center of the sphere, guys. This point comes outside the sphere. Electric field intensity outside is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 charge divided by x square. That's the formula, guys. 1 by 4 pi epsilon 0 charge divided by x square. The same thing happening here also. Let you please consider a point outside the charged solid sphere. P is the point that is completely outside the charged solid sphere, which is at a distance of again x from the center. Since it comes outside, I should write it as E out equal to 1 by 4 pi epsilon 0 charge divided by x square, the same value 1 by 4 pi epsilon 0 charge divided by x square. And when this point comes on the surface of the sphere, when this point comes on the surface of the sphere, then it will be ES, S for surface, 1 by 4 pi epsilon 0 charge divided by this much of distance, that will be radius, so r square, guys. The same thing is applicable here also. When the point that comes on the surface of the sphere, now the electric field intensity is represented as ES, guys. ES is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 charge divided by this much of distance, that will be the radius, that's why r square, guys. That's the thing. It's very simple. And one more thing, if you are providing the value of q here, we already studied the value of q. Q in the value. What's the value of q, guys? Just remember, q is equal to nothing sigma 4 pi capital letter R square. Capital letter R is the radius of the sphere, charged sphere. If you are placing this value over here, you should get another expression that is nothing but ES is equal to, guys, 1 by 4 pi epsilon 0. Instead of q, you please place this value. What is that? Sigma 4 pi capital letter R square divided by denominator that we having r square, guys. Here this 4 pi will be get cancelled, this r square will get cancelled. ES, electric field intensity on the surface, will be equal to sigma by epsilon 0. The same thing will happen here also, guys. The same thing will happen here also. When you place this value of q here, you should get the electric field intensity on the surface as E is equal to, or ES is equal to sigma by epsilon 0. But two values are there, guys. And one more thing, guys, when the point that comes inside the hollow sphere, the electric field intensity is completely zero. Even at the center, electric field intensity is zero. This is called electrostatic shielding. Electrostatic shielding is nothing but the vanishing of electric field inside a charged hollow conductor. Here it is a charged sphere, that's why it is a charged hollow conductor. Inside the charged hollow sphere, electric field is completely zero. That is called electrostatic shielding, guys. But here we have a charged solid sphere. So inside, let's imagine a point which is at a distance of small letter r from the center. Inside, you please consider a point which is at a distance of small letter r from the center. There is electric field inside, guys, whose value will be 1 by 4 pi epsilon 0 charge divided by radius cube, guys. Don't be get confused. This is the radius of that sphere, whose cube has to be taken and multiply it with the small letter r. Small letter r is nothing but the distance of the point inside from the center, guys. This is the electric field
present inside the solid sphere, but in the case of hollow sphere, electric field inside completely zero, but in the case of solid sphere, electric field is present. When the point comes at the center, this small letter r will be zero. So electric field intensity at the center will be zero, guys. So inside a hollow charged sphere, electric field intensity will be what? Zero. That is called electrostatic shielding. But inside a charged solid conductor, there is electric field intensity. So this is the electric field intensity that present inside the cavity. What is that? Cavity. Cavity means കുഞ്ഞു ഓട്ട. ഒരു വലിയ സ്പിയറിൽ സോളിഡ് സ്പിയറിൽ കുഞ്ഞു ഓട്ട. അമൽ പറഞ്ഞാണ് അവനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കാൻ കേസ്. That is called cavity. There is electric field is there. There is electric field intensity is there. So that's it. ആരും എണീറ്റ് പോകുന്നത് രണ്ട് ഗ്രാഫ് കൂടി വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. Just look at here, guys. Hollow sphere, electric field intensity and distance graph വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് from the center to surface electric field is completely zero, guys. Surface electric field is present. Surface electric field is present, guys. And outside, when the point that it comes outside, just listen here. When the point that it comes outside, as the distance increases, electric field intensity decreases. As the distance increases, electric field intensity decreases. So your graph should appears like this, guys. This is comes outside. Outside is inversely proportional to x square, guys. As the distance increases, electric field intensity decreases. This is applicable for the hollow charged sphere. And for the solid charged sphere, let's imagine here we have electric field intensity and distance curve. But we know that at the center, electric field is completely zero. But from the center to the surface, there is electric field. Because this formula is present there, guys. This formula is present there. Okay, inside the charged solid sphere, there is electric field intensity, and with respect to small letter r, from the center to surface, as the small letter r increases, the value of electric field intensity increases. Is smaller. These all things are constant, guys, and this small letter r only changes from center to the surface. As the value of small letter r increases from center to surface, electric field intensity gradually increases, guys. So this is the thing. So inside, electric field intensity is proportional to small letter r, and outside this is the case, guys. The same thing. Outside the formula, you just look at the formula. Outside, the distance is inversely proportional. As the distance increases, electric field intensity decreases, guys. This is all about the electric field intensity due to charged hollow sphere and solid sphere. That's it, guys.